Всем привет! Продолжаем проходить Starfield и, можно сказать, продолжаем с того же места, где закончилась прошлая серия. Очень жалко то, что мой выбор повлек вот такой исход событий, так как сражение с охотником показало мне то, что пора менять мне вот этот вихрь, которым я на протяжении уже, наверное, 5 или 6 серий пользуюсь, на более что-то такое серьезное в уроне, может даже использовать вот... винтовку со старой земли. Она у меня есть сейчас даже в инвентаре, но проблема в том, то, что у меня все патроны, которые я собирал на протяжении прохождения игры, они у меня все лежат на корабле. Поэтому покуда мне не дадут доступ к кораблю, я не смогу пользоваться вот данной винтовкой. Мне кажется, то, что 30 урона это намного больше, чем те вот 13 урона, который бьет вихрь, несмотря на то, что он фиолетовый. Да, тут есть 15% урона при прицеливании, но если эти 15% урона идут от 13%, то это ерунда наиполнейшая. Так что продолжаем, наверное, прохождение данной тюрьмы, можно так назвать. Если кто не смотрел прошлую серию, то получается... У меня сейчас стоит выбор. Либо я помогаю разобраться с Багровым флотом, либо меня как бы кидают в тюрьму. Это все потому, то, что на корабле я решил украсть артефакт и думал то, что ну дадут-то мне 500 кредитов штрафа, выплачу и все обойдется. Но, как оказалось, не так все просто. So, you took the op instead of serving the time. Gonna be the commander's new mole, huh? Наверное, да. Going in all alone, infiltrating a bunch of Но я как бы не один, у меня You've Сара. got a lot of guts. Still, И тебе it привет. makes you wonder, especially with the stories that go around. Какие? Like the one about how the fleet deals with informants by lashing them to the hull of a ship and then slowly letting the air out of their suit. Could you imagine a worse way to go? I know I couldn't. But I wouldn't worry about it. Since the commander handpicked you, I'm guessing you can hold your breath for a really long time, right? Конечно. Вы мне корабль дадите? Шлем прикольно, а через что ты видишь? Странно. Да. Я тут. Ну. All right. This is as far as I go. Take the lift up to Ops. Commander Ikande should be waiting for you. Ладно. Так, а зачем мне на лифте куда-то подниматься? Странно. Hey. Ага. Ух ты, ё! А у вас тут круто. Привет. Hello. Так, вот с тобой, наверное, должен поговорить. А у вас еще тут ниже есть. What? Ah, there you are. Excellent. Ага. Now that we've established your level of cooperation with us, I want to introduce you to your new home. This is the Operations Center of the UC Vigilance, SysDef's nerve center dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. Здесь я пробиваю путь с этого тюремного корыта. Да, впечатляющий корабль. Whether this ship is impressive or not, you're the key element that we've been lacking. We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse.
Ну да, посадите меня в комнату. Good. I have just the right place for you to start. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Saoirse Bowden, one of their contacts. She works for the Trade Authority in Sidonia, so you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. Какой-то, да, странный Well, план. it's the best we've got. Ну Once you понятно. bluff your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. Да, во-первых, почему вы уверены, If I что я это didn't have справлюсь? confidence in your abilities, we wouldn't be having this conversation. Remember, Я же ничего не this entire сделал. operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them down. Ладно. Ну да, я думаю, тоже поздно отказываться от At this сделки. point, whether you like it or not, you're working for me. Look, before you begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC SysDef, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Allow yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control. Но я не могу давать таких обещаний. Ты же хочешь, чтобы я был под I don't прикрытием. want promises. I'm just asking you to think. Anyway, it's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the evidence-gathering portion of the operation. Ага. Now, get out of here, and good luck. Ага. Good luck. Поговорить с лейтенантом. Хорошо, это мне на лифт. Okay, hello. Я понял, в чем дело. У меня Yes. просто был выбран не тот квест. Вот вообще этот лейтенант. Здорово, лейтенант Тофт. All right, we don't have a lot of time, so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Да, понятно. Well, you better. Commander Akande's entire operation is resting on your shoulders. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. Ну, если там будут улики, я их For the sake найду. of the settled systems, I hope you're right. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. Нет, я все равно не понимаю, каким образом я, один человек, могу разрушить такую вот огромную преступную организацию. Ну, это бред наиполнейший. That's all we're asking. Oh, before you go, there's one more thing. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation for your efforts. It's not generous, it's motivational. Commander Akande's idea. All right, we've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Saoirse Bowden. And with any luck, she'll point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed. Тут получается только... Let me know if you need anything else. В том случае у меня получится выполнить данное задание правильно, если абсолютно все лидеры, там все вот важные шишки будут в одном здании, где-то в одном месте от Багрового флота, и таким образом ну, их подорвут или возьмут там осадой. Я реально не понимаю, каким образом я вот в одиночку должен справиться вот с данным заданием. Это и понятно, то, что он под защитой. Go to Mars, they said. The bay is great, they said. Угу. If you're here to buy or sell, you might want to talk to Octai. I'm busy.
And by sensitive, I'm guessing you mean something you don't want UC security sticking their noses into. Да, да, именно он. I can probably help you with that. What have you got for me? Whoa, way too hot for me. That stuff is nothing but bad news. Why don't you take your shipment and try somewhere else? The Trade Authority turning away contraband. Now I've seen everything. No, they're right. What they didn't tell you is that I have a self-preservation streak 1 kilometer wide. Of course, if there's a finder's fee you're offering, I might, well, bend the rules a little bit. В смысле? То есть, я должен заплатить, чтобы она мне купила товар. You got a point there, love. All right, I'll take a chance. Well, well. It appears she suddenly remembers everything. How nice. There's a buddy of mine who runs with the Crimson Fleet. Goes by the name Adler Kemp. If he isn't passed out, you can find him killing the rest of his brain cells at the Broken Spear. Oh, and it's been a pleasure doing business with you. It's done. Понятно. Only employees of Deimos Staryard's mining division are authorized to mine. Странно то, что она вообще изначально не хотела брать. It is your civic duty to report any unauthorized mining to Sidonia Security. Хотя, может быть, Аврора это действительно что-то очень... Unless you're here to serve me another drink, you can turn around and walk away. Hey, why don't you say that a little louder? I don't think every single UC guard in Sidonia heard you. Орёшь ты. Okay. Okay. Yeah, I think we can help you with this. If you've got a whole shipment of this stuff, you're going to need to move it fast. But you're going to have to do something for us first. Yeah, well, she isn't running the show here. I am. Well, this is utterly ridiculous. Do we really have to jump through these hoops to get what we need from you? Lady, if you want me to move that shipment for your pal here, you're going to do whatever the hell I want. You got that? Now listen up, because I'm not going to repeat myself. I need you to deal with a miner who's racked up a bunch of debt. He probably spent it all on booze, not that I blame him. Either way, I want that money back. Ну, давай. Perfect. His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around the Deimos miners' quarters. Don't worry, you can't miss him. Just look for the most miserable-looking guy in the entire place. Надеюсь, мне не надо будет его убивать, поэтому, потому что это будет уже как-то противоречить правилам вот из объединенных колоний. Detonation occurs in 5, 4, 3. Particle detonation concluded. It is now safe to resume. Red and orange, everything's red. Ну, как-то он не похож на жалкого парня. Something I can help you with? Adler Kemp. Who the heck is that? Adler, you said? Nope. I think you have me mixed up with someone else. Look, I'm tired. It's been a long day in the mines. I just want to go home, wash off the dust, and relax. This has been fun, though. Whatever. Hey now. Take it easy there. Let me think about that person you mentioned. Adler, was it? Oh, wait. You mean that Adler? Yeah. Не, я думаю, у тебя I что-то с thought you were головой не talking то. about someone else.
I told him I'd pay up next week when Deimos cuts our next profit share check. I'll even bring it to him personally. Sound good? Yeah? Well, I mean, he doesn't really have a choice. Look, I haven't got a single credit to spare right now. Okay? You can't squeeze blood from a stone. Не, ну, в принципе, мы можем заплатить, если он нам вернет эти деньги. Perhaps he's already been through enough. Обещай перестать занимать у Адлера. Ну ладно. Holy crap. Really? You do that for me? Wow. I don't even know what to say. Thank you. For everything. And don't worry. I'll never borrow anything from Adler again. I promise. We should regroup back at the lodge. See how everyone is coping. Don't be caught on Да не можем мы пока вернуться в ложу. Нет, мы можем, конечно. Но мы не будем этого делать. Надо избавиться от вот этих вот надоедливых полицейских или военных, кто бы это ни был. Тут мне, конечно, подсказывает то, что он не заплатит он мне эти 3000, но будем надеяться, то, что он отдаст мне. Have something for me? Да, есть. There, would you look at that? I knew that bum was holding out on me. He going to be a problem anymore? Or did he get the message? Ты его больше не увидишь. Nice, nice. You're kind of a natural at this. Leaning on deadbeats comes easy to you. I like that. You know, if you like this kind of work, Не, I could get спасибо. you more. A lot more. You think you can handle running with my associates? А, в этом. А, давай. I'm interested. Come on. You're not shopping for real estate here. I'm offering you a crack at some real money. So can you handle it or what? That's what I'm talking about. I like your style. All right. I'll call ahead and get a hold of Nevamora. She's second to the big boss himself. Head out to Europa. You'll find her there. I suggest you listen to whatever she has to say. Oh, and I've taken care of that Aurora shipment for you too. Don't spend all that cash in one place. Got to show up. So, big shot. I hear Adler thinks you're good enough to join our crew. Наверное, да. You betting your life on that? Because the only way out of our organization is with a warhead up your grab drive. So, before I put you to work, let's get everything out in the open. I don't know if Adler mentioned it, and for his sake, I hope he hasn't. But you aren't about to sign up with any average pirate crew. You're signing up with the Crimson Fleet. That's if you get through this little task I have planned for you. There's a medical supply ship called the Ragana, jumping into Enceladus's orbit. On board that ship, you'll find a traitor named Austin Reek. I want him dead. Ну, допустим, я отвечу, считай, что сделано. When Reek stops breathing. Head back here when you're finished. And don't keep me waiting for long. So that's the notorious Nevamora. I have to say, if she's the finest that the Crimson Fleet has to offer, joining them might be a terrible mistake. Ага. Странно, конечно. Вот в данной ситуации мне сейчас должен был бы помочь Багровый флот, сделать вид, то, что действительно мы убили этого предателя, но на самом деле не убили. Но навряд ли, конечно же, он мне поможет. Вблизи это, надеюсь, на этой же системе, да?
И в этой же системе. На этой же орбите. А вообще как-то подозрительно то, что они... Вообще, на самом деле, очень странно то, что они мой корабль не узнали, так как в самом начале вот эти вовсю пираты, вроде же Багровый флот и нападался в самым первым заданием, там, где мы еще шахтерами были, и они узнали этот корабль. А тут как бы типа, ну, непонятный какой-то корабль. Очень странно это сделано. Так, похоже, к тебе пришли неприятности, ты привлек внимание Багрового флота. Но будем делать вид, то, что мы еще нормальные такие люди. Спрячься, сделай вид, что ты разрушен, уничтожен. Что ты не знаешь? Threatening to board you. We're asking. The distinction is rather important. Well, normally I would say no, but frankly it will be safer for us that way. Alright, you can dock. We will talk then. Вы будете убиты, но мы можем вас спасти. Ну, я не знаю. Не знаю, мне надо подумать. Да уж. Его вообще надо как-то спрятать и сделать вид, что он разрушен был. Взорван там. Чтобы эти поверили. Здравствуйте, Дмитрий. I am not sure what to make of you being here. If you wanted to kill us, you could have done that from your ship. If you wanted our cargo, we could have jettisoned it. I guess I should just stop talking and let you say your piece. Ага. That is true. Which means you don't want somebody to know what you are really up to. Now, do you mind telling us what this is all about? You really do not know which one of us is Rake, do you? Нет. And you do not seem to care either, which makes me think you really want to save him. Okay, I have idea. We can strike his name from Manifest, make it so he was never on board. Then, when we dock, we will leave him on this ship and deliver him to another port. Доставь его в оборону, если флот узнает об этой сделке, мы оба под угрозой. Наверное, это самое правильное. We do not want any part of the fleet. Is that all right with you, Austin? Do I have a choice? It does not appear you do. Well then, it is agreed. You go back to your ship and we will make sure Rake was never on ours. And in case any of your handlers get suspicious, here. We had an extra crate of supplies loaded, in case one got damaged. This should be proof you were not here to bargain. This unpleasantness aside, the people of New Homestead will be grateful. Все, вот это совсем по-другому уже. Хорошо, что она не полетела с нами. Во время стоянки. Так, а что, он отсоединиться не может, что ли? Странно, ладно. Ага, вот так вот, я понял. А тут уже вовсю битва. Ну, конечно же, у меня корабль очень сильный, вы же понимаете, то что я не справлюсь с ними. А может и справлюсь. У меня еще даже отключены оружие. Так, -1.
Вовсю в него кидаем. А прочность вашего корабля. Да нормально вроде бы. -2. Сейчас чуть-чуть еще полетаем. Нажмите 0. Или это О. Кто вообще придумал на О ставить? Это не О. Ладно, у меня щиты уже восстанавливаются. Не надо! Нет, 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 нет! Интересно, а если здесь дать взорвать эту Астрею? Поздороваться. Ну, привет. Привет! Я, возможно, вам помог. Конечно, ерунда наиполнейшая падает. С кораблей. Я по твоему здоровью вижу. По ХП корабля, как у тебя все было хорошо. I would have preferred if you hadn't left witnesses behind, but at least you got the job done. Anyway, you wanted into the Crimson Fleet? Well, you're in. Yup, it's that simple. Hope this business with Rakes taught you something. Because I'm about to stick my neck out and vouch for you. If you screw up, and I wind up looking like an asshole, I'm gonna send someone after you. We clear? Оно то и понятно, но неужели вот более опытный сотрудник там вот этих вот ОК не мог вот то же самое сделать? Yeah? Last person who said that was Rake. So you've already dug yourself a hole about 6 feet deep. And now that you know the deal, it's time to see what you signed up for. I'm gonna upload the coordinates for our headquarters in the Crick system. Spacers call it the key, the fleet calls it home. Head out there as soon as you can. Don't keep me waiting long. Well, we're in. I hope you know what you're doing. Я нет, не знаю, что я делаю на самом-то деле. Но у меня нет выбора, как я понимаю. Так, сообщить на бдительным. Наверное, вызов просто, да? А зачем мне стыковка? Или опять же они боятся то, что связь прослушивается? Ну, передача. Ну ладно. Shame the United Colonies built such an impressive ship for battle, instead of using it for exploration. Ну, я бы тоже такой хотел. I hope I'll be able to see him next time we're on shore leave. Pardon. We got a wager going over whether the fleet will let you in or leave you for dead. We got the message from the Regana about Austin Rick. We had him dropped off at a separate port, off the books. Suffice to say, he's got a lot to answer for. Stop busting my grav drive. I only did that once. That's a smart line to follow. Part of this role you're playing means having to make hard choices. Just remember not to lose yourself in the part. I'll do my part to make certain that doesn't happen, Commander. Oh, one more thing before we move on. For transparency's sake, you should know we were the ones that hired Ecliptic to attack Neva's ship. Меня чуть не взорвали. I was concerned after what happened with the Regana that you might have trouble earning Neva's trust. Coming to her rescue ensured that would not be a problem.
Вот именно, я мог You умереть weren't там. Ecliptic's primary target. Besides, I had every confidence you'd be able to handle this situation. It was either that, or Neighbor possibly denying you entry into the Crimson Fleet for coming back without killing Rick. Then it worked. You're in. Sounds like everything is going as expected. Now it's time for the next phase of the mission. Our intel on Saoirse was correct. After we received reports on your interaction with Adler Kemp, we picked up on your rendezvous with Neva Mora. Our files indicate she's second in command, so getting on a good side will ensure you get into the Crimson Fleet. Yes, you passed your first test and you're still alive. But before we get too confident, that either means she suspects nothing, or she intends to make an example of you later. Just remember, these are ruthless criminals, so don't let your guard down. And their ruthlessness is only surpassed by their cunning. You should proceed with caution, regardless of how well you think you've ingratiated yourself. So what's next for you on Neva's agenda? Так, вот здесь я вижу то, что я могу как бы предать их, но, наверное, не буду, так как по факту мне ни одна из этих фракций не особо интересна. Так, у меня есть координаты. Excellent. If you're heading to the key, I assume you'll be meeting Delgado soon. Delgado is the leader of the Crimson Fleet. I have a profile here with some information on his background. You'll want to know the individual cadences of every member of the fleet, but Delgado's most of all. Agreed. The last thing we need is to infiltrate the fleet, only to be kicked out because we've underestimated one of their people. I don't disagree, but it's important to know your enemy and the best way to defeat them. In any case, now that you're with the fleet, you'll be operating independently. We will shadow you eventually, but we'll need to maintain our distance for now, especially while you're on the key. This will also give us time to bolster our defenses, should we need to engage with the fleet in the future. Так, а если это не одна On that база? note, should we begin implementing the upgrade to our shields? Immediately, Lieutenant. Notify the engineers and Вот relay это the было бы, information. конечно, неплохо и мне I передать. hope your entry into the fleet has overcome any doubts you may have had regarding your mission. It certainly increased my estimates on success. Keep up the good work. We'll expect further reports. Dismissed. Конечно же. Тебя щитами там укрепили. Так, Адлер, капитан корабля Багрового флота, работающий на Кедонии. Из-за своего вспыльчивого характера Адлер легко поддается на провокации, из-за чего не раз попадал в переделки. Несмотря на этот недостаток, Адлер опытный капитан, и в большинстве случаев ему удается выйти из сложной ситуации с помощью своего боевого мастерства. Дополнение. По мере сбора информации о капитанах Багрового флота на офисный терминал командора и Канда будут добавляться дополнительные профили. Кстати, Адлеру 45 лет. Не выглядит он на 45, но да ладно. Так, Дельгадо 44 года. Умный, проницательный, осторожный, расчетливый. Родом из города Окила, Дельгадо впал в преступность в юном возрасте, несмотря на то, что родился в достатке. Родители сослали его в надежде исправить положение, но это только усилило его преступное поведение. И в итоге он украл грузовой корабль, который использовал для посвящения в члены Багрового флота. Дельгадо проницательный умный лидер, не склонный к необдуманным решениям. Он жестоко контролирует Багровый флот, но представляет своим пиратам достаточную свободу действий, чтобы они могли делать то, что умеют лучше всего. И Наева Мора, 32 года, вспыльчивая, темпераментная, интенсивная, зажигательная. Профиль Наева Мора родилась и выросла в Неоне и осиротела в раннем возрасте. Большую часть юности она провела под арестом за различные преступления, от простого нападения до крупных хищений, и была частым гостем в тюрьме обороны. В 22 года отправилась в Окилу, в конце концов была принята на службу в Багровый флот. По мере сбора информации капитана Багрового флота на офисный терминал командора и Канда будут добавляться дополнительные профили. Понятно, в принципе, вот вроде бы Дельгадо и Наева Мор у меня были какие-то записки. Вот директива Дельгадо и директива Наева. А вот не хочешь ли ты у меня их купить? Вот, а вы упомянули, что вы модернизируете свою защиту.
It's something we've requested a while ago, in preparation for a future conflict with the fleet. Once we finalize everything and run a few tests, we'll have the defenses needed for a jump to the Crick system when the time comes. Понятно. Я думал то, что она скажет, я могу тебе продать это, и в принципе директиву они не захотели покупать. Ладно. Довольно-таки далеко расположена их база, я так понимаю, это вот оно. Мне пришлось сделать аж 4 грави-прыжка, чтобы добраться до них. Ну, я как бы салага, новичок, я не знал. Сильно не бейте, я больше не буду. Big difference on 40% of 10 versus 30. You wanted 4K, you got 4K. Not my Чем-то мне Барда напоминает на самом-то деле. Воу. Воу! You kidding me? Way to make a mess in front of my new rook. Hey, steal from me and get caught? Better off dead. Sounds like you did the fleet a favor. Now toss this body out of an airlock before it turns into a damn air freshener. Можно я у меня патроны заберу? The hell took you so long? Forget how to grav jump or something? Один? Ты чё, прикалываешь? Я сделал 4 прыжка, чтобы до вас добраться. Maybe for you. I'd rather shove a shotgun up my nose than remember the face of every low-life rook who passes through this station. But, all that aside, you made it. Я уже один только что увидел. Here a nifty history lesson. Pencils ready? Good. This floating scrap heap you're standing on is called the Key. Used to be an old UC military star station, and now it's the fleet's base of operations. Might look a little beat up on the outside, but we keep it together. Для Рир? Что такое Рир? Hell yeah, it is. Just watch your back when you do. Cred sticks tend to disappear around here, if you catch my meaning. We'll be certain to keep a close watch on our belongings. Anyway, I'll tell you all about the Key. But it's better if I show you too. Follow me. Патрончики, да? Можно ж? All right. History time. So, the Key is in orbit around Suvorov. That's the very same ice ball where the United Colonies built a supermax prison they call the Lock. Замок. The UC is Или so замок. clever. Supermax prison, Lock, Key. Супер тюрьма, замок, ключ. Ну да, фантазия просто прям на высоте. Now, we've got everything the fleet needs right here. Of course, you've got to pay for it. Remember, on the Key, credits are king. What the hell is this? All right, hang on, Nev. Before you get pissed, I've got my hands full. Jasmine, sweetie, I'm trying to give a tour here. So you want to tell me why those damn doors are sealed? It's called a malfunction. You know, that thing I spend most of my day dealing with. Believe me, my people are on it. Have a little faith for once. Aw. In you, always, Angel. This here's Jasmine. You need anything for your ship, she's got you covered. We'll hit up the depot next since these doors have given out on us. So anyway, we were talking about the Lock. Ну я бы что-нибудь для щитов, конечно, прикупил. Down there rioted and took over the place. After stealing some ships, they were actually able to make it up here and took over the Key. About time you brought us new blood, Neva.
I was getting tired of trading with the same old faces. You're just ticked everyone's getting wise to your ridiculous prices, Aludra. Anyway, welcome to the depot, Rook, where you'll be lucky if these blood-sucking leeches don't bleed you completely dry. Whoa, whoa. It's not our fault that people don't appreciate how much it costs to get untraceable merchandise onto the key. Neva's just whining because she thinks she lost a ton of cash selling us a shipment of gear. She should have done her homework. Yeah, sure, laugh it up. I'll remember that next time I need something from you cheapskates. Let's move on. Back to my story. After the liberated prisoners grabbed the key, they established it as a base of operations and began pirating the spaceways. That was how the Crimson Fleet began. Of course, Jasper Cricks had a lot to do with all that, but we'll get to him later. Rook, meet Zuri, queen of the rare exports. If I don't have it, you don't need it. Neuroams, blueprints. Hit her up and she'll take care of you. Speaking of which, you still owe me for that last purchase, Neva. It's like 5 figures. Don't make me collect it the hard way. The hard way? Oh no. Rook, protect me from Zuri's vengeance. Enough of the bullshit, Zuri. I'll pay you when I pay you. Deal with it. Got a problem with that? Take it up with the boss. My prices may be high, but these goods ain't exactly easy to find. Подожди, мне тут покушать надо. Так интересно, что от волнения захотел кушать. Водка с напитком. Так, не чувствую жажды и... вот жажды тоже. Спагетти где-то я тут видел. Know the deal there? He'll buy pretty much anything, no matter how hot. Then we got our med bay on the left, run by the one and only Samina Mizra. She'll patch you up, if you've got the money. We don't run any free clinics. Подожди, у меня как раз половина здоровья. Need some medical assistance? First time visiting the infirmary, huh? Let me give you a piece of advice. Try not to get into too many bar fights. I'm trying to save... Блин, она там что, продолжает экскурсию, что ли? Даже не заметила, что меня нету, да? Another new rook, Neva? I can't believe Delgado still lets you recruit, given what happened with the last one. Какие-то импланты ставишь, да? You mean Austin rape? It's been taken care of, all right? I don't like loose ends, and this rook is the one who tied it off. Perhaps next time you'll try to be a bit more discerning regarding your choices. It's far more cost-effective. Yeah, love you too, darling. Anyway, Shinya handles our lifeblood. The money. We call him our reckoner, but if you ask me, he's actually a pain in the ass. And Neva will slit your throat if she thinks you'll bleed creds. Go to hell, boss. Take care of our new friend here, or I'll find a way to pull the pin on that little party popper in your chest. Anyway, Shinya will get you set up in our system. I've got real work to do. Once you're done, head upstairs and I'll introduce you to the boss. Time for хорошо. Introduction. Подожди. I am Shinya Voss, the official reckoner for the Crimson Fleet. And since Neva so thoughtfully mentioned it, yes, this is a bomb embedded in my chest. And no, I'll never know the meaning of the word humble. In fact, I find Delgado's idea of a security measure to be quite empowering. Glad you approve. Obviously, betrayal isn't taken lightly around here. Since I oversee the bulk of transactions and maintain all accounts for the fleet, I'm a prime target for information. Should our enemies capture me, or I grew any semblance of a moral conscience, you might consider me the greatest threat we have. For Delgado, the bomb grants peace of mind and a certain degree of safety. It's why he's the boss. Of course, I'm not the first reckoner to bear a bomb under my ribcage.
but Delgado was smart enough to continue the tradition. Не, ну мне тут бомба не Let нужна. me get you set up. A moment while I convene with the core. Thanks to advanced modifications even Ryujin would envy, I can interface directly with our mainframe and the Galbank network. This allows me to move and clean credits faster and more efficiently than any run-of-the-mill cyber runner. There, you're done. All you need now is Delgado's blessing, and you'll be one of us. Yes, about time you shut up and listen. Так говоришь ты. Thanks to our relations with contacts across the galaxy, we always have a steady stream of jobs available. I've granted you all the necessary permissions to access these listings at any time, using the computers that surround the core. If Neva's chosen wisely, we certainly will. Now, I believe that covers all I have to say, so you can run along to Delgado. Take the elevator to the upper level. You should be able to find your way from there, I hope. То есть понятно, это типа полноценная фракция. Ага, вот и двери открыты. Так, стой, подлечи меня. Ты чего? Не надо мне, ты мне уже дала совет. That's what they all... So here's what's what. You need med packs, curatives, you need enhancers, legal or... Hopefully that won't be off. Now, if you don't need anything else, I've got... I'll be the judge of that. You look like hell. All right. Can't have you bleeding all over the place. All patched up, for now. Спасибо. Be careful. I don't have endless supplies, you know. В конце концов, это дешевле, чем стоит аптечка. Так, здесь где-то были торговцы. Это бары, я так понимаю. Здесь какие-то... Да, денег у меня много. А смотря что у тебя есть. Волкодав какой-то. Что за он? 14. 6 из 8 модификаций. Драмер. Редкая винтовка. Боеприпасы 11 миллиметров. Стрельба ведется по принципу дробовика. А это хорошо. Ну что за припас 11 миллиметров? 27 штук. Ага. То есть даже если я его куплю, то у меня не будет припасов на него. И боезапаса. Пирата громилы. Нет, ну это все, конечно, круто. Мне кажется, я такой спокойно выбить могу. Так, а где тут что? Странно. Мне говорили то, что у нее какая-то уникальность. Что второе было? But only if it's hard to find, and only for a high price. Neuroamps, a few unique resources, anything that's rare and... То есть у тебя, получается, ассортимент меняется, что ли? Не, вот этот интересно выглядит. 66 урона, и стреляет как дробовик, магазин 60 патронов. 50 патронов у дробовика, это же вообще... Класс. Но у тебя нет патронов. То есть даже на обойму 27 штук всего лишь. А вот ты... Кто гранаты сюда кладет? Neva's new hotshot. I knew you'd find your way back to my little corner of the key. Everyone always does. Hey, if you want to pour credits into my pocket, you won't hear any arguments from me. I carry most of the standard hardware. You know, kinetics, electromags, energy, even a few explosives. Occasionally, I stock a few smuggled items.
Basically, the stuff SysDev doesn't want you to play with. Надеюсь, контрабанда не за 10 Don't тысяч. screw me over, or I'll be inclined to give you a free demo. With your head as the target. Oh, we all have trust issues here. A little advice, Sadiqi? The fleet's trust can't be bought. You earn it. You bleed for the fleet bleeds for you. Pure and simple. Anyone who says otherwise is either lying or getting ready to stab you in the back. Well, that was surprisingly easy. Most people just glaze over and learn the hard way. Maybe there's more to you than I thought. Take your pick. Гребень, легендарный пират. Пробой, дробовик. Ого, пробой. Ну вот у него магазина 6, но урон 99. Все-таки тот получше будет. Городской орел 43. Магазин 7. Магазин 55. Так, тут 6 магазин. Прикольно, вот магнитный револьвер выглядит. Но точка 43 я вообще такие, наверное, не видел. Интересно выглядит вот этот пистолет. 36, магазин 15. В общем, пока все складывается в пользу вот того типа дробовика. Но где брать к нему патроны? Расстрел 12. $314 здесь количество. Нет, но в принципе, если он стреляет как дробовик, то получается то, что неплохо так будет и наносить урона. Вроде бы есть все, надо еще хорошенько обдумать. Так, а что у тебя продается? А, ты без всяких там, да? Я думал, ты тоже будешь рассказывать какую-то историю. Ну да, тут скафандр у той, где и дробовик на 60 патронов. Получше, конечно. Здесь все намного хуже, чем у меня. Вот. А у тебя есть... у тебя есть оружие, но нету боеприпасов. Ладно, я понял. Что ж, можно идти дальше. Знакомиться с капитаном. Ты не продавай никому этот дробовик, я еще подумаю, скорее всего, я его куплю у тебя. Потому что мне кажется, если он действительно на 60 патронов, как там написано, и стреляет как дробовик, то это же вообще имба какая-то лютая. Здравствуйте! Ух ты, как у вас тут сделано. В принципе, почти так же, как и у тех, кто меня сюда отправил. So, now that we are all here, it's time to get down to business. The two of you are the only rooks that have made the latest cut. The rest, well, let's just say they won't be joining us ever again. Neva's willing to put her neck on the line and vouch for you, which means you've got what it takes to join the Crimson Fleet. You'd better not disappoint, or you'll find yourself answering to me. Personally. All right, let's get started here. When you sign up with the Crimson Fleet, you're in it for the long haul. No one quits. No one retires. The only way out is death. You stay loyal or you pay the consequences. Fleet before friends. Fleet before family. Fleet before yourself. Boss. Good. You're getting it already. I like that. Can we get on with this? I want to get drunk at the last Nova. I'm impressed. That is the first intelligent thing you have said this entire time, Mathis. Since you two seem so eager to move forward, let's get to your next job.
Pack your cold weather gear, Rooks. Where we are going, you're going to need it. Oh, God, don't tell me you're dragging him down to Suvorov for another one of your little initiation runs. 10 Johns to the surface, 12 dead Rooks. You'd think by now you would have given up on that goddamn campfire story. Crix's legacy is no story, Neva. We've got fresh eyes in the fleet. And if these two want to impress, they're going to help me search those ruins. Руины. I hope you're right, Dale. That new Забавно, code если мы we там grabbed for the артефакт lot найдем. cost us a ton of credits. And a decent captain. This initiation, as Neva calls it, is your chance to see where it all began. On Suvorov with Jasper Crix. Crix led the riots that gave birth to the Crimson Fleet. And if his legacy is still out there, we're going to be the ones to find it. Before Crix left the fleet, he left a message talking about a major score. One that would set up the fleet to be a big player in the settled systems. Somewhere down the line, they started calling it Crix's legacy. And everyone who's tried to find it has wound up empty-handed, missing, or dead. If we're gonna beat those odds, we'll first need a lead. And I would wager we will find one on Suvorov. Dale's leaving out the best part. That this whole search is based on a handful of words on a very old slate. Crix left a lot of big talk on that recording, and not a lot of facts. Some of us believe in it more than others. Don't listen to her. When we get our hands on Crix's legacy, the fleet will be operating at a completely different level. We will become more than a match for UC System. Exactly. Now you're beginning to understand. Okay, enough discussion. We have got a lot of work to do. To that end, the next stop is the lock. I've had Jazz feed the coordinates into your ship's computer. Since Mathis doesn't have a ship, he's going to ride with me. I'll see you down there. Интересно, что же там за наследие какое-то? Какой-то уникальный корабль или что-то еще? Готово, пора домой. Да, Сара. Ничего не произошло, мы тут все лишь в отпуске, и домой пора. Действительно. И на этом моменте я предлагаю закончить данную серию. Круто сделано то, что здесь есть полноценная пиратская фракция. До этого момента я думал то, что все эти пираты это просто небольшие какие-то подразделения банд, которые просто мешаются. Но вижу то, что я ошибался, и это круто. Что-то мне подсказывает то, что в конце у меня будет выбор либо предать Багровый флот и остаться с теми, кто меня сюда нанял, либо же наоборот предать тех, кто меня сюда отправил, и остаться с Багровым флотом. А также интересно, что же там за такое интересное наследие, и быть может у меня получится как бы забрать его себе. Не забудь подписаться, если понравилось видео, прокомментируй, поставь лайк, увидимся в следующей серии. Пока.